Sexual reproduction in flowering plants. Okay, sexual reproduction in flowering plants. We are not lucky that plants reproduce sexually. The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we swan over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. A look at the diversity of structure of the inflorescence, flowers, and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of end products of sexual reproduction, the fruits and seeds. In this chapter, let us understand the morphology and structure of the process of sexual reproduction in flowering plants, angiosperms. Flower, a fascinating organ of angiosperm. Angiosperms, na? What is angiosperm? Angiosperms. இப்ப அந்த அட்வான்ஸ் இருக்குல்ல மோனோகாட்டிலிடன் டைகாட்டிலிடன் இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் வந்து angiosperms. மற்றதெல்லாம் ferns அது மாதிரி டேலோஃபைட்ஸ் அது மாதிரி இருக்குது. அதுல அட்வான்ஸ் தான் angiosperms. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, regret, mourning, etc. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. என்னென்ன ஃபிளார்ஸ்லாம் சொல்லுங்க உனக்கு ஞாபகம் வருது ஆர்னமெண்டல் ஃபிளார்ஸ் எந்த ஃபிளார்ஸ் இருந்தாலும் உனக்கு வந்து என்னென்ன ஃபிளார்ஸ்லாம் ஞாபகம் வருது வீட்டுல வைக்கிறது ஆர்னமெண்டல் நம்ம வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து ரிலீஜியஸா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் லவ்க்கு அது மாதிரி எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்றோம்ல அது மாதிரி என்னென்ன ஃபிளார்ஸ்லாம் உனக்கு ஞாபகம் ரோஸ் ஹைபிஸ்கஸ் ஓகே சாமந்தி ஓகே கிறிஸ்டாந்தரம் sunflower tulips அப்புறம் saffron ornamental மல்லி பூ தெரியுமா அது எனக்கு இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் ஒரு இப்ப தமிழ்ல சொல்றேன்னா ஜாஸ்மின் லோட்டஸ் தாமரை அப்போ இவ்வளவு so many flowers இருக்குல்ல find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. இப்போ ஒரு மேரேஜ் அப்படின்னா போடுறாங்கல்ல அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளார்ஸ் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ அதுவே ஒரு டெத் ஆகி போச்சு அப்போ ஒரு மலர் வளையம் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் ஃபிளார்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணோம். Have you heard of floriculture? What does it refer to? What is floriculture? நம்ம தினசரி ஒரு டெத்துக்கு அந்த இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃப்ளாரிகல்ச்சர் அதுதான் இல்ல ஃப்ளாரிகல்ச்சர்னா என்ன தினசரி நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஃப்ளாரிகல்ச்சர்னா என்ன அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன விவசாயம் அது என்ன பண்றாங்க ஃப்ளவர் வளர்க்குறது ஓகேவா ஒரு பெரிய ஃபீல்ட்ல ஃபுல்லா ஃப்ளவர்ஸ் வளர்க்குறாங்கல்ல அதுதான் ஃப்ளாரிகல்ச்சர் அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம்.
எல்லாத்தையும் கரெக்டா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண நம்மளுக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் ஈஸியாவே வர ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? floriculture. ஓகேவா? floriculture. ஃபுல்லா ஃபிளார்ஸ் கல்டிவேட் பண்றதுதான் அவங்களோட வேலையே. ஒரு ஃபீல்டு ஃபுல்லா ஃபிளார்ஸ். இது இப்போ இங்க இருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க மல்லிப்பூ, அது மாதிரி வந்து சாமந்தி பூ, இது மாதிரி வந்து ஃபீல்டு ஃபுல்லா இதுதான் அவங்களோட வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டியே ஃபிளார் தான். ஓகே, ஃபிளாரிகல்ச்சர். To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. In early classes, you have read the various parts of flowers. Fig 1.1 will help you recall the parts of typical flowers. Can you name the two parts of the flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? இதுல sexual reproduction எது ரொம்ப important? In the anthers. ஓகேவா? androecium and gynoecium. இந்த androeciumல மேல இருக்கிறது anthers, அப்புறம் stigma. இதுல லாஸ்டா இருக்கிறது தான் ovary. அப்போ இது ஸ்டைல் நடுவுல. ஓகேவா? ஸ்டைல், ஸ்டிக்மா அண்ட் ஓவரி ஆர் பிஸ்டல். இதுதான் வந்து டோட்டலா ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆகும். அதுவே வந்து இந்த ஃபிலமெண்ட்டும் இந்த ஆந்தர்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் வந்து மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆகும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆகும். Pre-fertilization structures and events. Much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated, which leads to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. In the flower, male and female reproductive structures, the androecium and gynoecium, differentiate and develop. Could you recollect that the androecium consists of roll of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive organ? Stamens, microsporangium and pollen grains. முதல்ல ஒரு இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டயக்ராம் இருக்குன்னா அந்த டயக்ராம ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு என்னென்ன அந்த டயக்ராம்ல இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம படிக்கவே ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா? படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ அதை அப்படியே கம்பைன் பண்ணி anthers, ஓகேவா? anthers, pollen sac, அதுல pollen grains, line of dehiscence. line of dehiscence. dehiscence னா என்ன? What do you mean by dehiscence? பிரேக் ஆகுது. இப்போ ஒரு கேஷ்யூ நட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எப்படி உடையுது? அந்த நடுவுல அந்த ஃபிஷர் இருக்குல்ல, அதான் லைன் ஆஃப் டெஹிசன், பிரேக் ஆகுது. இப்போ ஒரு பாட் இருக்கு, பீஸ் இருக்கு, பட்டாணி, அந்த ஃப்ரூட் பார்த்திருக்கியா? அது வந்து பிரியறதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அதுல இருந்துதான் அது ப்ரோக் ஆயிட்டு அந்த பாட்ஸ் வந்து வெளில, அதான் லைன் ஆஃப் டெஹிசன். அப்புறம் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் ஸ்டாக், இதெல்லாம் தான் இருக்கு. Fig 1.2a shows two parts of typical stamens. The long and slender stalk called filament, and the terminal, generally bilobe structure called anthers. Bilobe structure called as anthers. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. Thalamus. What is thalamus? Thalamus.
இந்த பார்ட் இருக்குல்ல, இந்த பார்ட் இருக்குல்ல, இந்த இடத்து கூட தான் பெட்டல்ஸ், செப்பல்ஸ், அப்புறம் வந்து ஸ்டேமன்ஸ், ஆண்ட்ரோஷியம் எல்லாமே அதுதான் தேலமஸ். ஒரு சில ஃப்ரூட்ல வந்து தேலமஸ் தான் ஃப்ரூட்டா மாறும். எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள். ஆப்பிள்ன்றது ஒரு ஃபால்ஸ். நம்ம சாப்பிடுறோம்ல, அது ஆக்சுவலா தேலமஸ் தான். நடுவுல கட் பண்ணி நம்ம தூக்கி போடுறோம்ல, அதான் ரியல் ஃப்ரூட். தேலமஸ் தான் பல்ஜ் ஆகி டெவலப் ஆகும். டெவலப் ஆகி டோட்டலா அதை வந்து க்ளோஸ் ஓகே. தேலமஸ் இப்போ எதனால அதெல்லாம் வந்து கிளீனா சொல்றேன்னா, இது எல்லாமே ரிப்பீட்டடா வரும் உனக்கு. The number and length of stamens are variable in flowers of different species. If you were to collect a stamen from each of 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you could be able to appreciate the large variation in size seen in the nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. Different range இருக்கும், and sizes change ஆகும். இப்ப ஹைபிஸ்கஸ் சொல்றல, ஹைபிஸ்கஸோட ஸ்டேமன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க, எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? ஹைபிஸ்கஸோட ஸ்டேமன்ஸ் ஆக்சுவலா கைனீஷியம்ல குட்டி குட்டியா வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டா அட்டாச் ஆயிருக்கு. அது சுத்தி ரோல் மாதிரி அட்டாச். ஒரு சில இடத்துல 5 ஸ்டேமன்ஸ், 5 பாட்டா 5 செட்டா வரும். 5 பெட்டல் இருக்கும், 5 செப்பல்ஸ் இருக்கும், 5 ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கும், எண்ட்ல வந்து ஆந்தர்ஸ் இருக்கும். ஒரு கைனீஷியம். இது எல்லாமே பைசெக்ஷுவல். A typical angiosperm anther is bilobe. Each lobe having 2 theca. They are dithecous. Often a longitudinal groove run lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissue and their organization in the transverse section of an anther in Fig 1.3a. The bilobe nature of the anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at corners, 2 in each lobe. The microsporangia develop further and become pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen. Structure of microsporangia in a transverse section. 1.3. First, transverse section நம்ம கட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கு? 1, 2, 3, 4 4 லேயரா. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா என்னென்ன இருக்கு? இந்த 4 கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டிஷ்யூ, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. அவுட் சைட்ல இருக்கிறது எப்பவுமே எபிடர்மிஸ், எண்டோதீஷியம். ஓகே, அப்புறம் டேப்டம், அப்புறம் ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூஸ், அப்புறம் மிடில் லேயர். அப்ப முதல்ல எபிடர்மிஸ், அடுத்து எண்டோதீஷியம், அப்புறம் மிடில் லேயர், அப்புறம் டேப்டம், அப்புறம் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல். ஓகேவா? ரைட். போலன் மதர் செல் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம். இதுதான் இருக்கு. ஓகேவா? அப்போ ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரூல் இருக்கு. எது எதுக்கு என்னன்றது. ஃபைனலா போலன் கிரெயின்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் வந்து தேவைப்படுது. அவுட் சைட்ல இருக்கிறது எபிடர்மிஸ், எண்டோதீஷியம், மிடில் லேயர், ஃபைனல் லேயர் டேப்டம். இந்த டேப்டம் தான் டென்ஸ்லி நியூக்ளியேட்டடா இருக்கும் and it will nourish the pollen mother cell, ஓகேவா, to produce pollen grains.
அப்போ இதுதான் வந்து ஜெனரலா நடக்குது. அப்ப இத பத்தி தான் இப்ப நம்ம படிக்க போறோம். In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers, that is epidermis, endothelium, middle layer, and tapetum. The outer 3 wall layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. Protection, first 3 layer. அதாவது epidermis, endothelium, and middle layer, the protection. And final layer, the innermost wall is the tapetum. It nourishes the developing pollen grain. Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Can you think how tapetal cells could become binucleate? When the anther is young, the group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Microsporogenesis. As the anther develops, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division. Meiotic division. இதெல்லாம் வந்து 1 mark question. அப்புறம் இதுல கேக்குறது. To form microspore tetrad. முதல்ல dyad form ஆகும். அந்த dyad வந்து tetrad மாறும். What would be the polydy of the cells of the tetrad? Polydy na என்ன meaning? அது நம்ம தெரியாம அப்படி படிக்க என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாம வந்து என்ன ப்ராசஸ்ல நடக்குது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. பாலிடின்றது ஸ்ட்ரக்சர். இப்ப நம்ம படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும் ஆர்டர். பாலிடி ஆஃப் ரைட் வே ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி பாலிடி ஆஃப் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டெட்ராட். நெக்ஸ்ட் அதுதான் பார்க்கணும், என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு. As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one of the potential pollen grain or microspore mother cell. The process of formation of microspore from pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis. பாரு, ரொம்ப தெளிவா வந்து இருக்கணும். Alright. நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம், முதல்ல ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூஸ் இருக்குல்ல, அது மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது. ஆல்ரைட், டெட்ராட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன டிவிஷன்ஸ் ஆகுது, மியோசிஸ். ஓகேவா, ரைட்? மியோசிஸ் மூலமா மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ். ஆல்ரைட். The microspores as they are formed are arranged in the cluster of 4 cells, the microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands of microspores of pollen grains are formed, and they are released with the dehiscence of anther. Dehiscence na enna sonnom, break ஆயிட்டு வந்து anther release பண்ணுது. Okay, pollen grains. The pollen grain represent the male gametophyte. If you touch the opened anthers of hibiscus or any other flowers, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under the microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, size, shapes, colors, design seen on the pollen grains from different species. இப்ப பாரு, என்னென்ன ஷேப்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கு. அப்படியே ஒரு முள்ளு மாதிரி வந்து இருக்கு, இந்த குட்டியோட ஹோல் மாதிரி இருக்கு. ஆல்ரைட், அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஷேப், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும். ரைட், இதான் டெட்ராட். ஃபர்ஸ்ட் 2ஆ பிரியும், அது 4ஆ பிரியும். இது மியோசிஸ் மூலியமா நடக்குது. அடுத்து இது மெச்சூர் ஆகிட்டு டிஹைட்ரேட் ஆகுறப்போ இந்த ஒண்ணு ஒரு போலன் கிரெயினா
கேப்பபிள் ஆகும் தெரியும். Alright. அப்ப செல்ஸ் என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளா இருக்கா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நியூக்ளியஸ் வேக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதா, நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் ஆகுமா, ஆயிட்டு மியோட்டிக் டிவிஷன். இது வந்து 11th உனக்கு இதை பத்தி தனியாவே மியோசிஸ் அண்ட் மைட்டோசிஸ்னு தனியாவே அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸ்பிண்டில் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகுமா, அதுக்கப்புறம் ரெண்டா பிரியும். இதுல ஒரு பார்ட் வந்து வெஜிடேட்டிவ் பார்ட், ஒன்னு ஜெனரேட்டிவ் பார்ட். The generative part will be inside this அப்படியே ஃப்ரீயா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். இந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். இந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது ஜெனரேட்டிவ் பார்ட்ல தான் நம்மளோட அந்த நியூக்ளியஸ் எது வந்து சைகோட்டா ஃபார்ம் ஆகணும், அது ஜெனரேட்டிவ் பார்ட்ல தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டெட்ராட், அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் ஆயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து மியோசிஸ் டிவிஷன் மூலமா அதை பிரிச்சு 2 cells, ஜெனரேட்டிவ் செல் அண்ட் வெஜிடேட்டிவ் செல்லா வந்து பிரியும். அத பத்தி தான் இப்ப நம்ம படிக்க போறோம். Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers. 1 micrometer எவ்வளவு? 0.5 இல்ல 10 power minus 6 தான் ஒரு மைக்ரோமீட்டர். 10 power minus 6னா மில்லிமீட்டர் வந்து 10 power minus 3. 1 millimeter 1000 பிரிச்சோம்னா அதுதான் ஒரு மைக்ரோமீட்டர். ஓகேவா? ரைட். அப்போ 1 millimeter சின்னது. ஓகேவா? அது 25 to 50 micrometers தான் pollen grain ஓட சைஸ். 25 to 50. It is a prominent two-layered wall. The hard outer layer is called exine. இதெல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் பா, ரெகுலரா கேக்குற கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? outer layer exine is made up of sporopollen, which is one of the most resistant organic material. It can withstand high temperature and strong acid and alkali. No enzyme that degrades sporopollen is so far known. எந்த ஒரு என்சைமும் ஸ்போரோபோலினை டீக்ரேட் பண்ணி உடைக்கிறதுக்கான என்சைமே. இப்போ நான் இங்க ஒரு ஆசிட் ஊத்துறேன் இந்த உடன் டேபிள், அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல டீஜெனரேட் ஆயிடும். ஆனா போலன் கிரெயின் வந்து எதுவுமே ஆகாது. ஏன்னா அதுல அந்த ஸ்போரோபோலின் இருக்கு. அதனாலதான் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங், ப்ரொடெக்டிவ், ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவ். Pollen grain exine as a prominent aperture called germ spores, where sporopollen is absent. Pollen grain are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen. The exine exhibit a fascinating array of patterns and designs. Why do you think the exine should be hard? What is the function of germ spore? என்ன நினைக்கிற? இப்போ எதுக்காக வந்து எக்ஸைன் வந்து ஹார்டா இருக்கு? ஸ்போரோபோலினால வந்து அது ஃபாசிலா கூட எதுவுமே அது வந்து டேமேஜ் ஆகாம அது பாதுகாக்கு. எதுக்காக ஜெர்ம் போர் வந்து இருக்குன்னு நீ நினைக்கிற? The place where sporopollen is absent. சொல்லு, உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லு. அதிலே முழுங்காது. இப்போ அந்த போலன் கிரெயினை பாதுகாக்கணும்னா ஹார்டான ஒரு ஷெல் வேணும், ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவா இருக்கணும், மத்த எதுவுமே அதை அஃபெக்ட் பண்ணாம பாத்துக்கணும். சரி, இப்ப ஸ்போரோபோலின் அப்படின்றது வந்து அந்த போலன் கிரெயின்ல ஒரு இடத்துல மட்டும் ஹோல் மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல ஸ்போரோபோலின் இல்ல. இப்போ அது அதோட யூஸ் என்ன வேணும்? இல்ல. ஆமா, ஸ்போரோபோலின் இல்ல, அழிஞ்சிரும். இல்ல, அது டீச்சர் இதுவே சின்னது. ஓகேவா? போலன் கிரெயினே 25 to 50 மைக்ரோமீட்டர் தான் இருக்கு. அதுல வெளியில இருக்கிற அந்த எக்ஸைன்ல இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்போரோபோலின் which will not react with anything.
ஆனா அதுல ஒரு சில இடத்துல அந்த ஸ்போரோபோலின்ற அந்த என்சைம் மிஸ்ஸிங். அந்த இடம் தான் ஜெர்ம் போர்னு சொல்லுவோம். அதோட யூஸ் என்னவா இருக்கும்னு நீ நினைக்கிற? ஜெர்ம் போர் இருக்கிறதால என்ன யூஸ்? அப்ப பாதுகாப்புதுன்னா செல்ல. ஜெர்ம் போர் இல்லைன்னா போலன் டியூபே ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன்னா ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்குல்ல, எதுவுமே ரியாக்ட் ஆகாது. டோட்டலா கவர் பண்ணிட்டேன்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? அப்ப அந்த ஜெர்ம் கோர் அப்படின்ற அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா போலன் டியூப் வந்து அரைஸ் ஆகும். இல்லைன்னா போலன் கிறிஸ்டல் வந்து ரெண்டுமே இன்ட்ராக்டே ஆகாது. அப்ப ஜெர்ம் கோரோட யூஸ் என்ன? That is the only place where it can produce pollen tube and bring the அந்த மேல் கேமெட், அந்த மேல் கேமெட் நியூக்ளியை அதை வந்து கொண்டு போயிட்டு ஓவரை கூட சேர்க்கறதுக்கு அந்த போலன் டியூப் வேணும். டியூப் அங்கே இருந்தா அரைஸ் ஆகும். ஜெர்ம் கோர் இல்லைன்னா போலன் டியூபே வர முடியும், டோட்டலா கவர் ஆயிருக்கு. The inner wall of the pollen grain is called intine. Inner wall, intine. It is a thin, continuous layer made up of cellulose and pectin. Cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell and generative cell. இப்பதான் பார்த்தோம். Vegetative cell is bigger, as abundant of food reserves and large, irregular shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. It is a spindle shape with dense cytoplasm and nucleus. In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at two-cell stage. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before the pollen grains are shed. Three-cell stage. First அந்த இடத்துல மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து அப்படியே ஜெனரேட் ஆகுறது எதுல ஆச்சு? மியோசிஸ்ல இருந்துச்சு. இங்க மைட்டோட்டிக். ஓகே, மியோசிஸ் அது, இது மைட்டோசிஸ். Pollen grains of many species cause several allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has been ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. Carrot grass பார்த்திருக்கியா? ஆக்சுவலா ஆஸ்திரேலியால இருந்து இம்போர்ட் பண்ண அந்த வீட் இருக்குல்ல, இம்போர்ட்டட் வீட் கூட இது வந்துச்சு. இது வேகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து ஃபுல்லா இப்போ அது மாதிரி வந்து இம்போர்ட்டட் வீட் கூட வந்துட்டு ஃபுல்லா இந்தியா முழுக்க எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. இட் சக்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துரும். ஆனா ஒரு யூஸும் இல்லை. இதனாலதான் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆஸ்துமா, பிரான்சியட்டிஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இதனாலதான் வருது. ஓகேவா? கேரட் கிராஸ் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஓகேவா? ரைட். Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in form of tablets and syrups are available in market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. இப்போ pollen வந்து very rich in nutrients and proteins. ஓகேவா? அதனால என்ன பண்றாங்க, இது மூலியமா pollen products நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. டேப்லெட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சிரப்ஸ், இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இது எல்லாம் என்ன பண்ணும்? ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ். இப்போ இது கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வந்து போதும், எனர்ஜி நிறைய கிடைக்கும். சப்ளிமெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டு கொடுத்தாங்க. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இதுல சொல்ல வராங்க.
ஓகேவா? Okay. When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. அப்படின்னா அதோட அதான் கேட்கிறேன். Viability. ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப அது ஷெட் ஆனதுல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்க்குள்ள கொஞ்சம் ஸ்டிக்மால உட்காரலன்னா லேட்டரா போய் உட்கார்ந்தாலும் அது வந்து மட்டும் ஆகாது, செத்துரும். ஓகேவா? ரைட். அதுக்கு மேல அதால வந்து அந்த மேல் கேமெட்டா அக்செப்ட் ஆகாது. அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் இருக்கு. How long do you think the pollen grains retain viability? The period for which pollen grain remains viable is highly variable and to some extent depend on prevailing temperature and humidity. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. And in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, they maintain viability for months. You may have heard of storing semen, that is sperms of many animals, including human or artificial insemination. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen. Minus 196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as pollen banks, similar to seed banks in crop breeding programs. இது வரைக்கும் ஒரு பார்ட். ஓகேவா? இது வரைக்கும் ஒரு பார்ட், இம்பார்ட்டன்டான பார்ட்.